ఈ చాలా యంగ్ పీపుల్స్ నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా యంగ్ పీపుల్స్ రాత్రి లేట్ పండుకొని డయాబెటీస్ రాకుండా, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ రాకుండా మనం ఎలా చూసుకోవాలి? స్లీప్ హైపర్ టెన్షన్‌కి చాలా అవసరమండి. టు కీప్ ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ అండర్ కంట్రోల్ విత్ లెస్ టైమ్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ ఉంటుందో, ఆ పేషెంట్స్‌కి ప్రెషర్స్ విల్ బి హై. Acha, when we hear the word diabetes, what comes in mind? Diabetes means sugar, okay? So sugar levels nowadays in young peoples are we are seeing a lot of cases such as sugar. So now we are also seeing sugar with high blood pressure. So this clarity is today what we going to have in a heart to heart session. Today's episode is all about the topic diabetes with blood pressure. So the expert man is with us and his name is Dr. Ravi Gujju. He is an expert senior medical person who is expert in diabetes, in handling diabetes with high blood pressure. So let's welcome sir and let's know all about the beautiful topic and let's get some knowledge on this topic. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థాంక్స్ ఫర్ హావింగ్ మీ. యెస్, డయాబెటిస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ 2 డబుల్ ట్రబులే. ఇది ఎందుకు ప్రాబ్లమ్ అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద డయాబెటిస్ పేషెంట్స్‌లో బ్లడ్ షుగర్స్ మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటారు. ఇంకా బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చూసుకోరు. బట్ అన్‌కంట్రోల్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఉండడం వల్ల మనకి డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరిగేది. పర్టిక్యులర్‌లీ డయాబెటిస్ ఉన్న పేషెంట్స్‌లో మనకి బ్లడ్ షుగర్స్ హై ఉండడంతో పాటు ఆల్రెడీ ఆర్గన్స్ ఆర్ అండర్ స్ట్రెస్. అలాంటి కండిషన్‌లో మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా హై ఉంటే ఆ డ్యామేజ్ కాస్త స్పీడ్‌గా అవుతుంది. ఇంకా గట్టిగా అవుతుంది. అందుకే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇన్ అడిషన్ టు కంట్రోలింగ్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్, వి మేనేజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఆల్సో. సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే పేషెంట్స్‌కి సింప్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్‌కి అసలు తెలీదు వాళ్ళకి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నదని. ఇంకా డయాబెటిస్ పేషెంట్స్‌లో బ్లడ్ ప్రెషర్ బార్డర్ లైన్‌లో ఉన్నా ఇట్ విల్ కాజ్ డ్యామేజ్. హెన్స్ దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే రొటీన్‌గా బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేస్తుంటాం మనం ఫ్రీక్వెంట్‌గా. దాంతో పాటు బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ కూడా మనం చెక్ చేస్తే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎర్లీ అండ్ డిటెక్ట్ హైపర్‌టెన్షన్ ఎర్లీ. ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ చాలా అవసరము. బై దిస్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఆర్గన్స్ అండ్ లివ్ ఎ లాంగ్ లైఫ్. మనకి డయాబెటిస్ పేషెంట్స్‌లోన బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఇంట్లోనే మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి కొన్ని డైలీ టిప్స్ నేను చెప్తాను విచ్ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ అవర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ టు కంట్రోల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్. హ్యావ్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ డైలీ. ఇంక్లూడ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ మన డైట్‌లో. అవాయిడ్ సాల్టీ ఫుడ్స్ లైక్ పికిల్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, పాపడ్స్, ఇవన్నింటిలో కూడా సాల్ట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్. అవాయిడ్ డిహైడ్రేషన్. దిస్ ఆల్సో రైజెస్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. And then good sleep on time, and 6 to 8 hours of sleep is must for everyone for good blood pressure control. దీంతో పాటు ఎవరైనా స్మోకింగ్ ఇంకా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఈ హ్యాబిట్స్ కూడా స్టాప్ చేయాలి. సో దీస్ స్మాల్ స్టెప్స్, దీంతో పాటు ఇంకా వాకింగ్, వాక్ ఎవ్రీ డే. యాజ్ లెస్ as 30 minutes per day of walking gives your blood pressure levels and blood sugar levels, keeps them under control. So these are small measures that we can take in our day-to-day activities to keep blood pressure under check. The BP levels for diabetes and non-diabetes patients is different. For non-diabetes, a blood pressure level of 130 by 85 millimeters is sufficient. But whereas for diabetes, the levels are little stricter, like 130 by 80 is acceptable. But ideal blood pressures for diabetes would be as close to 120 by 80 mm would be very nice. So yes, the lower the better is for diabetes patients. Lesser the better
130/80 షుడ్ బి ద టార్గెట్ ఫర్ డయాబెటిస్ పేషెంట్స్. బట్ కొంత డయాబెటిస్ పేషెంట్స్‌కి ఎవరికైతే ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో లైక్ కిడ్నీ ఇష్యూస్ గానీ, లేపోతే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ గానీ, అలాంటి పేషెంట్స్‌లో మనం ఇంకా స్ట్రిక్టర్ బ్లడ్ కంట్రోల్ అడ్వైస్ చేస్తాము. లైక్ ఎ లెవెల్ ఆఫ్ 120/80 వుడ్ బి గుడ్ ఫర్ దీస్ డయాబెటిస్ పేషెంట్స్. సో, అలాగే డాక్టర్ గారు కొంచెం మనకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి. ఇలా ఆహ్, ఈ డయాబెటిస్ విత్ హైపర్‌టెన్షన్ ఉంటే గుండెకి ఎంత ప్రమాదమో, దాని తర్వాత కిడ్నీకి ఎంత ప్రమాదమో, మరి యంగర్ జనరేషన్స్‌లో ఇది చాలా కామన్‌గా అయిపోయింది. చాలా యంగ్ పీపుల్స్ నైట్ షిఫ్ట్స్ చేస్తున్నారు. చాలా యంగ్ పీపుల్స్ రాత్రి లేట్ పండుకొని పొద్దున తొందరగా లేవడం కాదు. ఇంకా ఎక్కువ సేపు పండుకుంటున్నారు. సో, ఇలా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అయిపోయినాయి. సో, దీని వలన మనకి ఎలా దీన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి? ఎలా డయాబెటిస్ రాకుండా, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ రాకుండా మనం ఎలా చూసుకోవాలి? అది కొంచెం వ్యాప్తంగా చెప్పండి. So here, 2 క్వెషన్స్ యూ ఆస్క్డ్ అండి. ఫస్ట్ ఈస్ యంగర్ పేషెంట్స్‌లో డయాబెటిస్ ఎందుకు ఎర్లీగా వస్తుంది? వెల్ పార్ట్‌లీ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు జెనెటిక్స్. వి ఇండియన్స్ ఆర్ జెనెటికల్లీ ప్రోన్ టు హ్యావ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. సో అందుకే ఎర్లీ డయాబెటిస్ మన ఇండియన్ పేషెంట్స్ ఆర్ ప్రోన్ టు హ్యావ్. అండ్ సెకండ్ క్వెషన్ దట్ యూ ఆస్క్డ్ ఈస్ హైపర్‌టెన్షన్ అండ్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్స్. స్లీప్ హైపర్‌టెన్షన్‌కి చాలా అవసరం అండి. గుడ్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అండ్ గుడ్ స్లీప్ డ్యూరేషన్ 2 అవసరము టు కీప్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ అండర్ కంట్రోల్. మన డే నైట్ సైకిల్ ఎలాగ ఉంటుందో అలాగే మన బాడీలో కూడా ఒక బయోలాజికల్ సైకిల్ ఉంటుంది. విత్ డే టైమ్ అండ్ మార్నింగ్ టైమ్ దేర్ ఆర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ హార్ట్ రేట్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి దేర్ షుడ్ బి ఫాల్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అకార్డింగ్ టు దిస్ బయోలాజికల్ సైకిల్. ఎవరికైతే ఈ బయోలాజికల్ సైకిల్ ఫాలో అవ్వరో, లేట్ నైట్ స్లీపింగ్ ఉంటుందో, ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు స్లీపింగ్, లేకపోతే లెస్ టైమ్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ ఉంటుందో, ఆ పేషెంట్స్‌కి ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్స్ విల్ బి హై. Nocturnal hypertension is not good for your body. It can cause organ damage and other damage to heart, kidneys, brain, eyes. All these organs can be affected. So these are the necessary uh, these are the actions that should be taken. I mean, a good sleep is important for having your blood pressure levels under control. Small initiatives and in our daily life that we can take, which will go a long way in keeping our blood pressure levels under control. Not only BP levels, blood sugar levels కూడా కంట్రోల్లో వస్తాయి. See, walk daily. రోజు నడుస్తే అట్లీస్ట్ 30 minutes per day will keep your blood sugar and blood pressure levels under control. Limiting salt intake. I mean, World Health Organization ప్రకారంగా we Indians consume a lot of salt actually. So restrict salt intake. దీనికి ఒక చిట్కా చెప్తాను. డైనింగ్ టేబుల్ మీద సాల్ట్ బాటిల్స్ పెట్టొద్దు. దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఆర్ టు అవాయిడ్ సాల్ట్ క్రేవింగ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో కీప్ అవర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ అండర్ కంట్రోల్. అండ్ దీంతో పాటు ట్రై టు స్టే కామ్. Meditate every day or listen to some music for 10 minutes at least. Keeping calm keeps your adrenaline system under control, thereby controlling your blood pressure levels. Along with this, include lots of fruits and vegetables in your diet, avoid processed foods, and obviously stop alcohol and smoking. So these are little small measures that we can take in our daily life to have our blood pressure levels under control. డయాబెటీస్ పేషెంట్స్‌లో ఎవరికైతే అన్‌కంట్రోల్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఉంటాయో, దీస్ పేషెంట్స్ ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్, ఎర్లీ ఆర్గన్ డ్యామేజ్. ఆర్గన్స్ అంటే బేసికల్లీ కిడ్నీస్, హార్ట్, ఐస్, బ్రెయిన్స్ అండ్ బ్లడ్ వెసెల్స్. మనకి అన్‌కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్‌తో పాటు హై బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఉన్నదనుకోండి, ఈ ఆర్గన్స్‌లో డ్యామేజ్ ఫాస్ట్‌గా జరుగుతుంది. వేర్ బై ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ పెరుగుతుంది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్, విజన్ లాస్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్, ఇంకా నర్వ్ డ్యామేజ్ లింబ్స్‌లో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ రావచ్చు. హెన్స్ కంట్రోలింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దీంతో పాటు మనకి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మెడికేషన్స్ తీసుకుంటూ దాంతో పాటు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ పాటిస్తే మనకి చాలా మటుకు ఈ కాంప్లికేషన్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు.
మనకి హార్ట్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. హార్ట్ హెల్తీ ఉంటే మనిషి హెల్తీ ఉన్నట్టు అర్థం. మనకి ఇక్కడ డయాబెటిస్‌లోని ఏమవుతుంది, ద నర్వ్స్ టు ద హార్ట్ అవి డల్ అయిపోతాయి. దాంతో పాటు అన్‌కంట్రోల్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఉంటే హార్ట్‌కి డ్యామేజ్ ఫాస్ట్‌గా జరుగుతుంది. అండ్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్, అంటే హార్ట్ అటాక్స్ వితౌట్ చెస్ట్ పెయిన్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి వస్తాయి. చాలాసార్లు మనం న్యూస్‌లో వింటాం సడెన్ కొలాప్స్ అయిపోవడం. దిస్ మే బి ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ అ హార్ట్ అటాక్. సో, డయాబెటిస్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈ రెండిటిని కంట్రోల్ పెట్టకపోతే ఈ హార్ట్ అటాక్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ చాలాగా పెరుగుతాయి. మోస్ట్‌లీ అండ్ సాడ్‌లీ మనకి దేర్ విల్ బి నో సిమ్టమ్స్ అండి ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. సో, చాలా మటుకు పేషెంట్స్‌కి తెలీదు వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ హై ఉన్నదని. ఓకే. నో, దీనికి స్కాన్ ఏమీ అవసరం లేదు. సింపుల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్‌మెంట్. మనం బీపీ కఫ్‌తో బీపీ మెజర్ చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఎంతున్నాయో. సో, 130/80 మనం టార్గెట్ పెట్టుకుంటూ ఎనీ లెవెల్స్ హైయర్ దెన్ 130/80 ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి హై అండ్ నీడ్స్ టు బి ట్రీటెడ్ అకార్డింగ్‌లీ. యెస్, ఇట్ డస్. మనకి హార్ట్‌తో పాటు హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ గానీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, పారాలిసిస్ రావడం గానీ, ఇంకా విజన్ లాస్, ఆర్ ఎల్స్ మనకి ఆర్టరీలో నర్వ్ ఇంజరీ జరగడం గానీ, ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ కూడా రావచ్చు. సో, హై బ్లడ్ షుగర్ అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ నాట్ ఎ గుడ్ కాంబినేషన్. మనకి కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు రెండిటిని చూసుకోవాల. సో అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ డయాబెటీస్ విత్ హై బీపీ, హై బ్లడ్ ప్రెషర్. సో అలాగే మీరు ఇంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు మాకు. సో థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదము. హార్టీ ధన్యవాదము. అండ్ అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం సమాప్తంలో తీసుకెళ్తున్నాము. సో దాని వలన మీరు మంచిగా ఉండండి, క్షేమంగా ఉండండి. అలాగే మా పాడ్కాస్ట్ హార్ట్ టు హార్ట్ అనే పాడ్కాస్ట్ని మంచి టాపిక్స్తో మీరు వినండి అండ్ నాలెడ్జ్ గ్రాఫ్స్ చేసుకోండి. సో అలాగే ఇక్కడ సార్ మనకి ప్రివెన్షన్ చెప్పారు. ఆ ప్రికాషన్స్ మీరు ఇంట్లో తీసుకోండి. ఇంకా ఆ గుండెని ఎలా మనము ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి, ఈ కిడ్నీని. సో సార్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో అలాగే కొన్ని డైలీ హ్యాబిట్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఇక్కడ మనము మన లైఫ్ స్టైల్ని బాగు చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే ఈ షో మీకు చాలా నచ్చితే మీరు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో ఇంకా నాలెడ్జ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ధన్యవాదము. మనం నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్లో కలుద్దాము. టిల్ దెన్ బీ సేఫ్, బీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.